হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল লার্ন ইংলিশ। সো আজকে আমরা আমাদের যে কম্পিউটার বেস লিসনিং টেস্টের যে মক টেস্টটা সলভ করছিলাম সেটার রিমেনিং পার্টটা আমরা আজকে সলভ করে দেখাবো, অ্যান্ড উই উইল বি শেয়ারিং অল দ্য টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স উইথ ইউ। সো লেটস স্টার্ট। Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello there. I was asked to tell you about the extent of the damage to the main building caused by the recent storm. Oh, that's right. I take it that most of the damage is just to the main building? It is indeed, since the building is so old. However, luckily the damage is minor and all of it can be fixed in one day, given that we have 5 people in our team. What will you be doing first? I understand you start at 8 in the morning. That's right. And we were going to remove the fallen tree, but we've been told there are exams that morning, and I'm sure the sound of those saws and other heavy equipment will disturb all the students. So instead we'll fix that leaky roof. That's a 4-hour job, since it involves substantial repair, not like fixing broken windows, which can be done quite quickly. So you'll fix the broken window after that, from midday? We could do that, but since we'll be working in the ceiling, it's more logical to get rid of those birds' nests there. It's a small job, but will require crawling inside the ceiling cavity, which is not an easy exercise, so that will take about an hour. But সো এখানে ফার্স্টে ওনারা কি বলেছে কোয়েশ্চেনে, যে স্কেডিউল অফ রিপেয়ার্স, মানে রিপেয়ারগুলো কোন কোন সময় তারা করবে সেটারই সময়সূচিটা দেওয়া আছে। এবং এই যে এখানে যে আমার এ টু এফ পর্যন্ত যে মানে হেডিংস বলেন বা রিপেয়ারের নামগুলো দেওয়া আছে, সেটা কোন কোন টাইমে, এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে 11, 12, 13, 14, 15, এগুলো হচ্ছে আমার টাইম। হ্যাঁ, যে 8টার সময়, সাপোজ যেমন আমি সিলেক্ট করলাম কি ফার্স্ট ওয়ান ই, যেমন 8টার সময় লিসনিং এ যখন আমি অডিওটা প্লে করলাম বলেছে যে 8টার সময় তারা ফার্স্টে কি করবে, ফার্স্টে তারা করবে হচ্ছে লিকিং রুফের কাজ। হ্যাঁ, তারপর কি বললো, ওইটা হওয়ার পর তারা মোটামুটি যে যে দুপুরে যে সময়টা, মানে নুন যে টাইমটা, 12টার দিকে যে টাইমটা, তারা করবে হচ্ছে এ বার্ডস ইন সিলিং, মানে ওই যে সিলিং এ যে মানে পাখিগুলো আছে ওগুলো সরানোর কাজ তারা করবে। এইভাবেই তারা বলছে যে কোন কোন সময় কোন কোন রিপেয়ারের কাজ করবে, সেটাই আমাকে এখানে সুন্দর করে বসাতে হবে। সো আই হ্যাভ টু গিভ মাই ফুল কনসেন্ট্রেশন অন দ্য অডিও ক্লিপ। সো লেটস স্টার্ট ইট अगेन। this is good, since by that time the exams should be over and we can address that tree which has been blown over, after our 1-hour lunch break, of course. It will be quite noisy dealing with that, but it will be finished by 3 o'clock. Some of our staff will then leave to fix things on another site. An office nearby needs a new window. But 2 of us, including myself, will remain here to paint over that discoloured patch of wall in your office. Oh, good. It looks so horrible at the moment. Well, we'll certainly make it look good once again. And in the last hour of our working day, we'll fix up that problem with the wiring. Apparently the power doesn't go to one of the classrooms. Probably some water has gotten into the fuse box, so we'll just change a few wires and clean up the moisture, and it should be fine. ওকে, সো এখানে দেখেন যখন ওরা ফার্স্টে যখন ডি নাম্বার ছিল আমার ফলেন ট্রি এর কথা। ঠিক আছে, ফলেন ট্রি তারা ওই কাজটা করবে, কিন্তু এটার পর তারা একটা টুইস্ট টাইপের একটা কথা বলেছে। কি বলেছে, ব্রোকেন উইন্ডোজ এর কথা, মানে উইন্ডো রিপেয়ারের কথাও বলেছে। আবার আরেকটা কি বলেছে, স্টেইনিং অন ওয়ালস। বাট আমি ব্রোকেন উইন্ডোজ সিলেক্ট না করে আমি কেন স্টেইনিং ওয়াল সিলেক্ট করলাম, কারণ এখানে হচ্ছে যে স্পিকার, যে বেসিক্যালি কাজ করবে বা যে এখানে কথা বলছে, যে যার জন্য কাজ করবে সে কি করবে ওইটার উপর আমি কনসেন্ট্রেট করেছি। এটা কিনা বাকিরা কি করছে ওইটা না। এখানে যে স্পিকার যে যে লাইক ডিরেকশন দিচ্ছে যে 8টা থেকে 12টা পর্যন্ত তারা ফার্স্টে করবে হচ্ছে লিকিং রুফের কাজ, দেন পরবর্তীতে তারা করবে হচ্ছে এ নাম্বার উইচ ওয়াজ ইন বার্ডস ইন সিলিং এর কাজ, যে পাখি ছিল ওগুলো তারা রিমুভ করবে। ডিতে ছিল কি ফলেন ট্রি তারা সরাবে। কিন্তু আপনার 14-এ যে
তারা একটু টুইস্ট টাইপের একটু বলেছে যে তারা ব্রোকেন উইন্ডোজের কাজও একদিক দিয়ে করবে এবং আরেক দিক দিয়ে কি করবে, স্টেইনিং অন ওয়ালস মানে মানে দেয়ালগুলোকে কালার করবে। সো এখানে আমি কেন স্টেইনিং অন ওয়াল সিলেক্ট করলাম, কারণ এখানে যে বলছে সে কি করছে আমি ওইটাতে প্রায়োরিটি দিয়েছি। ওকে, এখানে একটা জিনিস গেল। সেকেন্ড যে জিনিসটা আপনি দেখেন, সিনোনিমস কিন্তু ইউজ হচ্ছে। যেমন এখানে ব্রোকেন উইন্ডোজের কথা বলেছে, বাট ওখানে কিন্তু আরেকটা কথা বলেছিল যে উইন্ডো কি জানি আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তারপর আপনার আম, আরেকটা কি ছিল এখানে, আরেকটা ছিল ইলেকট্রিক্যাল ফল্টের কথা। তারপর হচ্ছে মানে আপনাকে ডিরেক্টলি মানে অডিওতে বলবে একটা, আর আপনাকে এখানে অপশানে দিবে আরেকটা। সো ইট ইজ ভেরি নেসেসারি টু নো দ্য সিনোনিমস। যদি সিনোনিমস না জানেন, অন দ্যাট কেস ইউ মে ফেস সাম প্রবলেমস। এই প্রবলেমটা আপনাকে মানে রিমুভ করতে হবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। ওকে, এইটা ছিল আমাদের এটার কমপ্লিট কিভাবে করতে হয়। নাও উই আর মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. সো আমি একবার দেখে নিব, এখানে আপনি যদি চান you can highlight some words. Now listen and answer questions 16 to 20. I certainly appreciate all the effort you and your team are taking to fix things here, but I do have one request. And what is that? You said you're going to paint the back wall in my office. Will it be the same colour as before? Yes, we'll make it a nice white colour. Well, that's the point. I'd prefer it to be yellow to match the furniture. The furniture is orange, actually, but I think yellow is a nice match. Can you do that? We can certainly do that. Yellow it is. Certainly a prettier colour than just plain white, or the blue in my kitchen at home for that matter. And we can leave the paint can with you in case you need to do some touch-ups or if the stain reappears. I'll just leave it in the garden shed, the one next to the main classroom. And incidentally, about those birds in the ceiling, I was just investigating and I heard the chirping of little baby birds in there, so there must be some young ones in a nest. I just thought you'd like to know that we can give them to a wildlife reserve. There's one in the next suburb, so that should not be too much trouble. Or you could give them to one of our teachers. I have a colleague who can raise them. I would say the wildlife reserve is a better option, since the people there are used to dealing with animals. And as for that fallen tree, we'll cut it up into small pieces, and that can be firewood in my house, so that won't be wasted either, although the smoke will cause some pollution. But I have a special licence for my fireplace, so no one can object to that. I've noticed also that the university has a garden bin for the smaller items, leaves and sticks and bark and so on, so we can dispose of material in that also. You do have some waste piles out the back, but a proper garden bin means that the material will be recycled, and that's better for the environment, so you can rest assured we will use that. ওকে, সো এখানে আমি কি করলাম, আমি এই প্র্যাকটিসটা অলওয়েজ করি যখনই ফিল ইন দ্য গ্যাপস হয়। আই অলওয়েজ ট্রাই টু হাইলাইট সাম কিওয়ার্ডস। এটা একটা হতে পারে, দুইটা হতে পারে, তিনটা হতে পারে, ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনার কোনটা। তাহলে হয় কি, যখন আপনি শুনছেন তখন এই ওয়ার্ডগুলো যখন আসে, মানে এটা না হলেও এটার কাছাকাছি হলেও আসবে। সো এটা আসলে হেল্প করে টু ফোকাস, টু ফাইন্ড আউট ইউর আনসার্স। সো এখানে যখন তারা বলেছে যে দ্য স্টেইনড ওয়ালস উইল বি পেইন্টেড, ফার্স্টে বলেছিল যে হোয়াইট কালার করবে, বাট দেন যখন মহিলাটা বললো যে ক্লায়েন্ট যে ছিল সে যখন বললো যে না, যেহেতু আমার ফার্নিচার ইজ অরেঞ্জ কালার, সো শি ওয়ান্ট সামথিং ইয়েলো। সো বলছে যে হ্যাঁ ইয়েলো করতে পারবো। এখানে আবার বলেছিল যে হ্যাঁ ইয়েলোটা হোয়াইটের থেকে বেটার হয়, ব্লুও চাইলে করা যাবে, বাট যেহেতু মহিলাটা ইয়েলো বলেছে সো ইয়েলো কালার। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস। ওকে, দুইটা বেশি ওয়ার্ড হওয়া যাবে না, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আপনি একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবেন। আপনি একটা ওয়ার্ডও লিখতে পারবেন, বাট দুইটা ওয়ার্ডে বেশি জানি না হয়। আচ্ছা, এক্সট্রা পেইন্ট উইল বি লেফট ইন দ্য গার্ডেন শেড, যে ওটা তো বলেছিল যে
কোথায় রাখা হবে, যে এক্সট্রা পেইন্ট যদি সে চায়, যদি স্টেইনে কোনো প্রবলেম হয়, সো সে গার্ডেন শেডের ওখানে রেখে যাবে। আচ্ছা, দ্য বেবি বার্ডস উইল বি গিভেন টু আ ড্যাশ ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ। এখানে যদিও মহিলাটা বলেছে যে কিছু টিচারদেরকে দেওয়া যাবে, বাট না, লোকটা বলেছে যে আমি ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভে দিয়ে দিব। ওকে, নেক্সট হচ্ছে, এইভাবে কিন্তু আপনার অডিওটাকে একটু লেন্দি করে আসলে, জাস্ট আপনাকে একটু কনফিউজড করার জন্য, যে আপনি বুঝতে পারছেন কিনা। সো পার্ট 1-2 ইজ মাচ ইজিয়ার, কারণ এই দুটা পার্টে যদি আপনি ফুল অন আনসার করতে পারেন, আপনি অনেকটুকু আপনার পয়েন্টটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দ্য ফলেন ট্রি। এটাতে তো কোনো প্রবলেমই নেই, জাস্ট বলেছিল যে উইল বি ইউজড অ্যাজ ফায়ারউড, এবং সে আরেকটা কথা বলেছে তার সার্টিফিকেট আছে যে সে আগুন জ্বালাতে পারবে, এরকম একটা সেন্টেন্স বলা হয়েছিল। নেক্সট হচ্ছে দ্য স্মলার পার্টস অফ দ্য ট্রি উইল বি পুট ইন আ গার্ডেন বিন। সো গার্ডেন বিনটা কি ছিল, যে এখানে আর কি জিনিসগুলো আবার রিসাইকেলের মতো কাজ হয়ে ব্যবহার করা যাবে, এটি হচ্ছে গার্ডেন বিনের ডেফিনেশন তারা ওখানে লাস্টে বলেছিল। সো কোনোটাই 2 ওয়ার্ডে বেশি হয়নি, অ্যান্ড অ্যাকিউরেট কোয়েশ্চেনের আনসার হয়েছে। সো উই আর মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট রাইট নাও।